Now, this is one of the other difference between the eukaryotic and prokaryotic cell children. This is one of the feature of the eukaryotic and that distinguishes them from prokaryote. What is it? They have membrane bound organelles. Who will have membrane bound organelles? Eukaryotic cell will have membrane bound structures called as organelles who help in carrying different functions inside the cell to support their complicated structure and function. അപ്പോൾ ഒരു സെൽ എടുത്താൽ കോമൺ ആയിട്ട് ആ സെല്ലിന് സ്വന്തമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So instead, what multicellular organisms, large and complex cell will do? They will make the organelles to carry out certain chemical activities. Okay, so to keep these activities of different kinds separate from one another, these cells use membrane-bound little structures called organelles within themselves to carry out these chemical activities to support the complicated structure and function. Okay, അപ്പോൾ ഒരാൾ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് കുറേ ആൾക്കത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് so that they can maintain the cell properly. Okay, so it is another difference between eukaryotic and prokaryotic cell because prokaryotic cell they don't have many of the organelles, so this cannot happen. Okay, and some of these organelles are visible only with an electron microscope. നമ്മൾ നോർമൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെൽ ഓർഗനൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. We can view it only with the help of the electron microscope. Okay, now some important examples of cell organelles which we will discuss are endoplasmic reticulum. You can see a structure which is found near the nucleus here, right? So from here till here, this portion, this part of the cell is called as the endoplasmic reticulum. It is a cell organelle. Okay, it is a type of cell organelle and it is called as endoplasmic reticulum. And then comes the Golgi apparatus or the Golgi bodies. You can see it here. It is also an organelle. Okay, we will be learning about each of this and the function ever cheyyunnathu, what work they do, and what they what role they play inside the cell. All these things we will learn. Okay, and then comes the lysosomes, right? So these are the lysosomes. It is also a cell organelle. And then comes the mitochondria. This is the mitochondria. And then the plastids. Plastids in the case of the plant cell. Plant cells chlorophyll that is chloroplast na parayna plastids under. Okay, it will not be seen in animal cell. So this is an normal animal cell picture. Okay, and they are important because they carry out some very crucial functions in the cell. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന organelles ഒക്കെ they have many important functions to do inside the cell. Now, let us learn about each one of the organelles in detail. So, first let us learn about endoplasmic reticulum. So, what is this? It is endoplasmic reticulum and in short form it is written as ER. Okay, so the endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes and sheets. അപ്പോൾ ഈ endoplasmic reticulum എങ്ങനെയാണുള്ളത്? It is in the form of tubes and sheets. You can see it here. These are the sheets and these are the tubes. Okay, so endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes and sheets. Okay, membrane-bound എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? They are covered by an outer membrane. Okay, and how are they present? They are present as tubes and sheets like this. Okay, so this is completely the endoplasmic reticulum. Idum okke endoplasmic reticulum aanu. And where are they found? They are found surrounding the nucleus. Nucleus na chuttilumaanu. Nucleus na porthu thanne namakku idina kaanan pattum. Okay, and how does it look like? It looks like long tubules or round or oblong bags or vesicles. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക കാണാൻ? It is like long tubules or round or oblong bags. Okay, rounded bags ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലോങ് ഷേപ്ഡ് വെസിക്കിൾസ് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടോ ആണ് നമ്മൾക്ക് കാണുന്നത്. You can see it here. So this is like a bag like structure, no? So this part, it is either like tubules, long tubules, or it will be round in structure or they will be oblong. Okay, oblong bags means they are found like a vesicles.
Okay, അപ്പോൾ ഈ വെസിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ദീസ് ആർ സ്മോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അതിനാണ് നമ്മൾ വെസിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദേ വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ലോങ് ടിബ്യൂൾസ്, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലൈക്ക് എ റൗണ്ടഡ് സ്ട്രക്ചർ, ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഒബ്ലോങ് ബാഗ്. Okay, oblong bag means these are rectangular object-like structures, or they can be flat figures with unequal adjacent sides. They will not be equal in both the sides, they will be unequal. Okay, അങ്ങനത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമുക്ക് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത്. Right? So these are long tubules or round or oblong bag. Okay, and this ER, which is endoplasmic reticulum membrane, is similar in structure to the plasma membrane. അതിൻ്റെ outermost membrane എന്ന് പറയുന്നത്, this outermost membrane, it is similar to the structure of the plasma membrane. നമ്മൾ plasma membrane കണ്ടിട്ടില്ല, it is made of that is lipids and protein. It has a structure of a bulged head and a bond-like structure, that is a extension-like structure. അപ്പോൾ it also, this endoplasmic reticulum membrane is also similar in structure to the plasma membrane. Okay, and there are two types of endoplasmic reticulum. One is rough endoplasmic reticulum, or RER, and the other is smooth endoplasmic reticulum, or SER. Okay, two types of endoplasmic reticulum are there. One is rough endoplasmic reticulum and the other one is smooth endoplasmic reticulum. Okay, now let us see the difference between rough and the smooth endoplasmic reticulum. Okay, so first let us see about rough endoplasmic reticulum. So this is the rough endoplasmic reticulum. ഇതാണ് rough endoplasmic reticulum. You can see the nucleus, and behind the nucleus or surrounding the nucleus are this endoplasmic reticulum. So this rough endoplasmic reticulum looks rough under a microscope. അതിൻ്റെ സർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു റഫ് സർഫേസ്, അതിൻ്റെ മേലെ എന്തോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉള്ള പോലെ തോന്നും. Okay, so they look rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. You can see pink colored structures here, right? You can see many pink colored structures, right? So these are nothing but they are the ribosomes. Okay, അവരുടെ സർഫേസിൽ ഈ റൈബോസോംസ് അറ്റാച്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് they are appearing rough in the microscope. So the outer covering of the endoplasmic reticulum will look rough because it has particles called ribosomes attached to its surface. You can see the ribosomes. These pink colored structures are ribosomes. Okay, and the ribosomes, which are present in all active cells, are the site of protein manufacture. അപ്പോൾ ഈ റൈബോസോമിൻ്റെ വർക്ക് എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ് വെയർ ദ പ്രോട്ടീൻ ഇസ് മാനുഫാക്ചർഡ്. ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടീൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് റൈബോസോം. Okay, and now what happens to this manufactured protein? The manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on need using the endoplasmic reticulum. അപ്പോൾ ഈ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലമിൽ മേലെയുള്ള റൈബോസോംസിൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഓർ പ്രോട്ടീൻ മാനുഫാക്ചർ വിൽ ഹാപ്പൻ, ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ നീഡ് ഓഫ് ദ വേരിയസ് പ്ലേസസ് ഇൻ ദ സെൽ they will be transporting this manufactured protein to different organelles of the cell. Okay, so the manufactured protein are then sent to various places in the cell depending on the need. അവർക്ക് ആവശ്യമനുസരിച്ച് ആ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെല്ലാണോ പ്രോട്ടീൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് അവിടെ they will send this protein. Okay, and how are they sending it? Again, it is using the endoplasmic reticulum. Clear? So why is it called as rough endoplasmic reticulum? It is because we can see a rough surface when we see it under the microscope, and this is due to the presence of particles called ribosomes attached to its surface. Okay, and what is the function of ribosome? They are present in active cell and they are site of protein manufacture. And what happens to the manufactured protein? They are then sent to various places in the cell depending on need using endoplasmic reticulum. Okay, so this is the function of rough endoplasmic reticulum. Now coming to smooth endoplasmic reticulum. So this smooth endoplasmic reticulum, ഈ tube-like structures ഇല്ല, അതാണ് smooth endoplasmic reticulum. So they help in the manufacture of fat globules
or lipids and important for the cell function. Okay, so they help in the manufacture of flat globules or lipids, which is important for cell function. സെൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് ഇവരാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സം ഓഫ് ദീസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ലിപ്പിഡ്സ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് ദ സെൽ മെംബ്രെയിൻ. അപ്പോൾ ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ലിപ്പിഡ്സ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് ദ സെൽ മെംബ്രെയിൻ. ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ അബൌട്ട് ദ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെംബ്രെയിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനും സം ഓഫ് ദീസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ലിപ്പിഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് മെംബ്രെയിൻ ബയോജനസിസ്. Okay, when a plasma membrane is using the protein and lipids which is manufactured by the endoplasmic reticulum, we are calling that process as membrane biogenesis. Okay, now other than protein and lipids, functions, it also functions as some of the proteins and lipids will help in forming the plasma membrane, and some other proteins and lipids will function as enzymes and hormones also. ഇപ്പോൾ ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലിപ്പിഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസോ ദേ വിൽ ആക്ട് ആസ് എൻസൈംസ് ആൻഡ് hormones also. It is not just helping in plasma membrane formation alone, it is also helping in the formation of, some of these proteins and lipids will function as enzymes and hormones also. Okay, now let us see the other important things about endoplasmic reticulum. So now, although the endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system. ഒരു സെല്ലിലും ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലമിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് വേറെ വേറെ തരത്തിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് ദേ ഓൾവേസ് ഫോം എ നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം. ഒന്നിനോട് ഒന്ന് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് thus, one function of endoplasmic reticulum is to serve as channel for transport of materials, especially protein, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. അപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാൽ ദേ ആർ ആക്ടിങ് ആസ് ചാനൽ ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്, ദറ്റ് ഇസ് എസ്പെഷ്യലി പ്രോട്ടീൻ, ബിറ്റ്വീൻ വേരിയസ് റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ സൈറ്റോപ്ലാസം. സൈറ്റോപ്ലാസമിൽ തന്നെ പല ഭാഗത്തേക്കും പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ദേ ആർ മേക്കിംഗ് ദ പ്രോട്ടീൻ ടു റീച്ച് ദ. സോ ദേ ആർ ആക്ടിങ് ആസ് എ ചാനൽ to transport materials between various regions of cytoplasm. അവരത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അവരെ മേലെയുള്ള റൈബോസോം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രോട്ടീൻസിന് ദേ ആർ ദ വൺ ഹു ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഇറ്റ് ടു വേരിയസ് റീജിയൻസ് ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്. Okay, and the endoplasmic reticulum also functions as a cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. Okay, അപ്പോൾ ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഈ പ്രൊഡക്ഷന് മാത്രമല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫങ്ഷനിങ് ആസ് എ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഫ്രെയിംവർക്ക്. Okay, and it provides a surface for some of the biochemical activities of the cell. അപ്പോൾ സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന പല chemical reactionsനും ആരെ സഹായിക്കുന്ന, it is acting as a cytoplasmic framework and it is providing surface to carry out many of the biochemical activities of the cell. Okay, and in liver cells of the group of animals called vertebrates, ഇപ്പം നമ്മൾ vertebrates എന്ന് പറയുന്നത് vertebral column ഉള്ള organisms, അവരെ liver cells-ൽ, okay, in the vertebrates, in their liver cells, the endoplasmic reticulum, that is the smooth endoplasmic reticulum, plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. നമ്മൾ പഠിച്ചത് endoplasmic reticulum will act as a surface for biochemical activities. Along with that, in the liver cells of vertebrates, smooth endoplasmic reticulum play a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. നമുക്ക് നമ്മൾ ലിവർ സെൽസിലുള്ള ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത്, സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം, ഈ പോയ്സൺസും നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കൂടി പോകുന്ന പോയ്സൺസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പല മരുന്നുകളിലും അതിനെ ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യുക. ഡീടോക്സിഫൈ മീൻസ്, ടോക്സിൻ മീൻസ് അഫക്റ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. അപ്പോൾ ആ ഡീടോക്സിഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാധിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. സോ ദേ ഡു ദിസ് function. So in each cell they have different function to carry out.
Okay children, so with this I am stopping it. Please go through the textbook properly, read it properly. If you have any doubts, you can ask to me. Om Namah Shivaya. Thank you.